Write an application to your principal for providing multimedia facilities in the classroom. June 16, 2023. The Principal. XYZ High School and College. Dhaka. Subject: Application for providing multimedia facilities in the classroom. Sir, we, the students of your school/college, would like to inform you that ours is a renowned school/college in Dhaka. We have great academic records and achievements. But it is a matter of regret that our classrooms are not equipped with modern multimedia facilities. Using tools like projectors and audio systems will greatly enhance our students' learning experience. By utilizing these tools, teachers can present lessons in more captivating ways through presentations, videos, and interactive exercises. এক 6 জুন 2023 অধ্যক্ষ সাইজ হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকা বিষয় শ্রেণীকক্ষে মাল্টিমিডিয়া সুবিধা প্রদানের জন্য আবেদন স্যার আমরা আপনার স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা আপনাকে জানাতে চাই যে আমাদের ঢাকার একটি নামকরা স্কুল কলেজ আমাদের দুর্দান্ত একাডেমিক রেকর্ড এবং অর্জন রয়েছে কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে আমাদের শ্রেণীকক্ষগুলো আধুনিক মাল্টিমিডিয়া সুবিধা দিয়ে সজ্জিত নয় প্রজেক্টর এবং অডিও সিস্টেমের মতো টুল ব্যবহার করা আমাদের শিক্ষার্থীদের শেখার অভিজ্ঞতাকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তুলবে এই সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে শিক্ষকরা উপস্থাপনা ভিডিও এবং ইন্টারেক্টিভ অনুশীলনের মাধ্যমে আরও চিত্তাকর্ষক উপায়ে পাঠ উপস্থাপন করতে পারেন Don't forget to like and share this video. If you are new to this channel, subscribe now. We, therefore, hope that you would kindly take necessary steps to provide multimedia facilities in our classrooms and oblige thereby. Yours sincerely, Hamza Hossein. Roll number 10, Class X/12. On behalf of the students of your school/college. আমরা আশা করি আপনি দয়া করে আমাদের শ্রেণীকক্ষের মাল্টিমিডিয়া সুবিধা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং এর দ্বারা বাধ্য থাকবেন আপনার বিশ্বস্ত হামজা হোসেন ক্রমিক নাম্বার 10 ক্লাস 6 আপনার স্কুল কলেজের ছাত্রদের পক্ষ থেকে